Ndima dinde ka inda ya bakuta basu badika kani nasu mbebu se dia bana bandima mbebu se mwenye ndima pendere bo mosoro wasu waje kamboka na uta ndima kwa ndima ni baisungi jusqu'à ni so beki minzo bandomo poti ndima bamosa kondani poko ndima na dès que je les ai connus pour la première fois, c'était je crois en 1987, j'ai compris qu'ils étaient en danger. Parce que tous ceux qui les environnent pensent qu'ils ont un droit sur eux. Bayaka people have been living in the Congo Basin forests for 50,000 years. They are commonly accepted as the first inhabitants of the region and are often referred to as pygmies. They are people of the forest par excellence and live a largely semi-nomadic lifestyle. Their economic system is based on hunting and gathering, and their culture and knowledge are inextricably linked to their natural forest environment. Ndima defandi nda bakuta na basu bakakani nasu abune baka belayanu kandima bune monye kandima na milimi mba lindami mbe busi lila wandibu me vraiment ya ndima ya subusi wakunja busi monye. This way of life is increasingly threatened by logging for timber, mining, and the creation of strictly protected conservation areas. The Bayaka also face discrimination and marginalization, which prevents them from being involved in any decisions that are made about the land they occupy. Quand quelqu'un n'est pas en mesure de se défendre vis-à-vis des autres, il est en danger. To stop forest destruction and help the Bayaka preserve their land, an innovative project is combining local knowledge with sophisticated technology to help the Bayaka map their territories and increase their chances of survival, as well as that of the forest. Leur mode de vie traditionnel, qui est basé sur la cueillette, consiste à aller prendre en forêt ce dont on a besoin pour sa consommation. Pour moi, c'est les meilleurs environnementalistes. This is the story of how people such as the Bayaka are starting to shape the future of one of the world's great rainforests. Accessing and using the forests upon which they depend for survival is one of the main challenges faced by local and indigenous communities in the Congo Basin rainforests. National laws offer very few rights for Central Africa's forest people, and even lands that have been occupied by them for many generations can be taken away at will. Maps of the Congo Basin often make it appear empty of human settlement, giving rise to the erroneous belief that these lands are an unoccupied wilderness available for others to use. Central Africa's rainforest today helps provide a livelihood for around 40 million people, including some of the poorest people on Earth. This includes up to 500,000 indigenous forest people, such as the Bayaka, who have lived in the forest for hundreds of generations and who have unparalleled knowledge of its hidden riches. Le bassin du Congo, c'est la deuxième forêt équatoriale de la planète, un très grand poumon pour le maintien des équilibres climatiques. Ces forêts-là sont à 43% couvertes de concessions forestières et minières, ce qui fait que les communautés qui vivent aux dépens de ces forêts rencontrent d'énormes difficultés pour maintenir leur mode de subsistance parce qu'elles sont poussées à se retirer et à vivre en dehors des zones dans lesquelles elles vivaient qui sont attribuées en concession. Ye oko ya Bayaka ye waradape jamais ye sumbiba sifa fadiso amenge titi peko abande nzoni ape mumu akara iso ye banzoni ngape aprizaso yinga komape machine aelina ngunda
ay buba ambeniye ay pusu ambeniye donc anyama kwe ay magoti masini. Londo is a remote village located deep in the forest. Although not yet so affected by forest felling for timber, this village is facing another obstacle, the creation of a national park, which is putting their traditional ways of life at risk. Chez vous, bon, on parle des grands footballeurs, on parle de grands musiciens. Et chez les Bayaka, une des activités qui met en valeur l'homme, c'est la capacité de pouvoir chasser une certaine catégorie de gibier. Amene dikoka ovande meyanga bande batu batu ba yebetse ne bangbana ebini motindi bwali bata na gbaka gasadwa Mungu bandi watu bo kome ba mkomango ne bayanga Mungu banditi bo Mungu bayanga ba baka batamije gbaka do bandi bu. Ça, c'est le petit pangolin. Ils l'ont repéré dans l'arbre là-bas. Dengbe, imbati gia dengbe na tingunda. Imbati sala route ni tikanga banda tu na ya tingunda. Titene ifana dengbe. Na midambi mumizo. Tekemelo bokamendwe. La quoi iketene na population conservation batango gbako batango nyama ke sonia pe aken zoni ye mingi titene e batanyama e batagbako titene e keteni yekeke agwe ayo si azo tipe ko aga ala ngako ala warani eke wa ala titene e sara ashas na yeso e sara ni na legeni. Their economy is based on hunting and gathering, so it's all activities carried out within the forest. In terms of traditional medicine, all of that comes from plants in the forest. And when they have problems with their relations with local people, they can always return to the forest. So it's really a refuge as well. The Bayaka have been able to hunt and gather wild food in the forest for thousands of years, without over-exploiting the resources they depend on, always ensuring that plant and animal stocks are allowed time to recover. But new arrivals in the area threaten to upset this delicate balance. Mais maintenant, c'est devenu très, très difficile à cause des armes qui sont entrées dans la forêt et à cause du fait que le gibier s'est raréfié. Quand on vient chasser au filet, on peut travailler toute la journée, il se peut qu'on n'attrape que 2 petites gazelles ou 3, alors qu'avant on en attrapait beaucoup. Large areas of forest set aside for strict protection of wildlife can pose a threat to the traditional livelihoods of forest communities such as the Bayaka. Many national parks in the Congo Basin have been established on land that is occupied and used by local people, taking little or no account of their reliance on these areas, and often without any consultation. Entire communities have been evicted, and conflicts between local people and the authorities responsible for the protected areas are commonplace. Je pensais jingoti lan na Londo ikina kwaliap. Lan na Londo so ijugeso inga iso iria kwaliap. Ikiteko beti pendre, ikifono pendre, mais ti se achelso akpaleso a commencé ti ga gina tant souci ekofaka ga ala muiki to na mina vayu asara njona pa ikazo a problème tia a ekofaka ala ga na zu na brutal ala ka itati ngombeso ala gbo aki ngombeso état centrafricain biji mo to biji banga molenga ro na dima me bay ko karade na mu unju bato bana me mela kay foro me kay foro
Mais disija mudija mbiba mondo muchuko abo. Vota me disija mudija kama mondo muchuko abo. Mondo wote na mutambi bene ba yakela mungoni kakubwa na nganjima kakubwa abo na me muchuko makalati. Me ba mede me chenge. Amazing me mwaka na ndima. Such conflicts can turn local communities against efforts to protect the forest. Villages such as Londo may not even appear on government maps of the forest, and the needs of their inhabitants are easily overlooked. The team is here today to explain how participatory mapping can help make communities' presence and reliance on the forest more visible. Le processus de cartographie commence toujours par la prospection. Et la prospection, c'est la phase où on va dans les villages, on explique l'idée du projet de cartographie, pourquoi on veut cartographier, ce que ça peut apporter. Kombo ya muyaje imale ivoni buche muyalo elo belanjo buche muli ngabo ya tamelo elo gili watu buche mkwana bande buche oke mondo anjo ya mshakati si ala itene ala gasa kwa na igi me ndati kwani so akeye ndati kwani agati tene fani mingi aita ti so fela nguna di gbako akeba pasi ni la ba bila parce que mingi na batene gbako ni ake chala or ile ki awati gbakoso isige kojo ile isige kojo yaki ile ki awati gbakoso oui aza ngbagi na biroka sa yi kotambeti atene bon benizo agwe ube azufa ngonya maso ayirika ya safari so ha na gugimbi ya pegi meni mbetika na itawe atene bon ba fadeso gbakoso amuna lonewe nila amuna gbakoso est-ce que mes appels d'accord ka mo ka tini dakaso asala ya agaye agatene agapika atemo petit d'accord ka pepe londo ba gigi tungane isoroti londo zola ingazo bana biro besu bangonde kana itumba ne buje bu wi buje de longo je mbuka fingo so ya wo jane buje tebe tambi okwa ya mubambo ka fiu ya bule donc aga ba gigi ko juti ti park so warna poko di park kozo iko ida tozo donc ba ilila mabo. In recent decades, participatory mapping has emerged as a powerful way to help marginalised groups such as the Bayaka and other indigenous people around the world gain greater acknowledgement of their existence, and to show how the recognition of their rights can provide long-term protection of the environment in which they live. Andeke atongana komba so na tangate andeke mpiti di kwape na nye na ayitonga na doli so akota nyama so na akota goli agori agogoto ake mingi bon e gele ke terti isa limoti ti londo ke ba imani doria. To get everyone involved, the first map is drawn in the sand. Voilà. Ibania. Mosobola geza. Cartography, the making of maps, has often been used to create and perpetuate power, property ownership, and territorial ambition, presenting a vision of how the world is occupied and used that suits powerful groups. The notion of national borders is something the Bayaka had to learn. As with many ethnic groups in Africa, boundaries imposed during the colonial period cut through the areas they traditionally occupied. The ownership of land is nothing like one finds in the Western world. It's based on really collective use. There's no private ownership of land. Land is used rather than owned, and the usage is always collective rather than private and personal.
Mais bon, Nadia a perdu de ça la sangue. La coupe de Sogia plati atambula. Ape tambula, ala sa a quoi tira. Gigingo na kamba chagbe ama Congo ike gige. Ala muza ko gakwe. Mais inda ba shiveli ka. Agugu kwe. Agugu tu. Dai ko vaka ege. Na niveau son ambila. La carte participative permet aussi justement de visualiser les problèmes et de savoir avec exactitude, n'est-ce pas, les lieux de leur activité, les lieux de pêche, les lieux de chasse, les lieux de cueillette et les lieux de ramassage. Parce que c'est le territoire local qui est, n'est-ce pas, mis sur un support qui est la carte participative. Once the villagers have drawn out the map on the ground, Francis colours it with dried manioc. Villagers possess expert knowledge of their local environment, which, with a bit of help, can be expressed in a way that can easily be understood by outsiders. Once the sketch maps have been drawn on the ground, it's time to go into the forest to start collecting accurate data for the village maps, using Geographical Positioning System, or GPS, units. These act a bit like sat-navs, but record, within a metre or two, exactly where on the surface of the planet you are, even in the depths of the African rainforest. By collecting enough unique location points, highly accurate maps can be built up. These can show precisely which areas of forest are traditionally occupied and used by people such as the Bayaka. It can also show where there are important areas for wildlife, and which areas are under threat. By recording important cultural sites such as burial grounds, a map can demonstrate long-term occupation, helping communities to claim legal rights to continue living on the land. On prend 2 jours pour former les membres de communauté à la manipulation des GPS, à la prise des notes, les cahiers de prise de données. On leur donne aussi des rations alimentaires et ils partent donc en forêt pour 2-3 jours selon les distances, 4 jours cela dépend, pour prendre tous les points GPS des endroits. Once a first version of the community's map has been created using the GPS data collected by the village mappers, it is shared with the community to check and make any corrections, and to decide how or if they want the map to be made available to other people. This is a crucial part of the process, as it puts the power of maps firmly in the hands of the local people. Carte tik bakuti aikegi ali mosolani ekefa aiketi susi tigi ayeti tungana mobambano mbana so fatene plati gingo eti so eke tungana bara azo ikega aleke lindanati dati aleke boiti na ngangu meme kete bakusu si azane gitene iteyida toujours ikena na kwalida ba carte so njoni ti carte so afane aiketi su tone ikena kwali ike siginani ipi ike fani na azu ndo so siani ikena kwalida irini ike paku kozo irini tia tarati irini ike paku sila so aga parke ndonila sokozo atarati aike lida aye kanga gbanda ngbing reti ngunzapa sela kiriti fangu la sosi imatene akanga legeda momo parke zo babatimbi abatambida plati geretimbi kwa eda la so si ya wani isara cartographie ti bakuti i ya wani la isara ni ti inga tene ba bakoso aketi atarati lani atara on azenai donc ibatani ni la isara carte so ti tene gouvernement yinga ti bakuti so ya wani la isara ni akembeli zondepe agboto i agonani tongana wa carte ti so akutazo amafaso teneni ala iri na mbaikia iri na bongi ala undai atene carte ti ala so. Using the maps they themselves had created, the villagers and the official authorities were able to agree that a different approach should be taken to protecting the forest, one which would take more account of the community's basic rights and their use of the land.
na pekoshi alimochi so ifaso depuis so ifa alimochi si iwara legelanchi fa alimoni so. Les communautés d'une manière globale, et c'est peut-être aussi un appel que je lance à tous ceux qui s'intéressent à travailler dans le milieu forestier et dans le milieu où il y a les autochtones Baka, c'est de faire en sorte que ces communautés-là soient au centre de leur initiative, de leur projet, de leur programme. Il faut tongana alaga ala inga bientene ila yeke avetingonda inga yatingonda kwe. Mendara sutitene alaga tisara kwa na yatingonda ti niso. Il faut ala pusu awunda yi. Their traditional economy is based entirely on using the resources of the forest and for the purpose of subsistence in order to heal themselves and in order to ensure that the resources of the forest are there for the next generation. If their needs are taken seriously, the needs of the forest will be taken seriously. Donc ils doivent être en première ligne dans toute initiative liée à la forêt et les concernant parce qu'ils sont les mieux indiqués pour pouvoir en parler et contribuer efficacement à cela. In other parts of the world, such as in the Amazon rainforests of Brazil, it has been shown that the recognition of indigenous peoples' rights to occupy and use their lands is the best way to ensure long-term protection of the forest. This is a relatively new concept in Africa's rainforests, and it faces many challenges. But it is one that may hold solutions for the pressing needs of some of the poorest people on the planet, as well as to global problems such as climate change. Recently, the Central African Republic passed new legislation ensuring better involvement of local people in the management of forests. In 2010, the country became the first in Africa to ratify an international convention on the protection of indigenous peoples' rights. Notre pays a posé un acte qui est unique pour toute l'Afrique, c'est-à-dire qu'il a ratifié la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Est une convention qui est un traité consacré spécifiquement aux populations autochtones et qui a des dispositions liées à l'accès aux ressources, l'accès aux terres, l'accès aux bénéfices des richesses qui sont générées par les forêts des autochtones. Ça, c'est quelque chose qui est prévu, qui existe déjà dans la législation, même si dans la pratique, elle ne se met pas encore en œuvre. Comme on l'a dit, les compteurs de la République centrafricaine sont désormais en marche. Il nous faut justement vulgariser et sensibiliser les uns et les autres afin que nous puissions respecter ces conventions pour que tout le monde, n'est-ce pas, puisse les mettre en pratique afin que le mieux-être soit assuré au bénéfice de tout le monde. Et l'autre résultat aussi, c'est que le gouvernement et les ONG ne sont pas des ennemis, mais c'est plutôt des partenaires qui peuvent travailler ensemble. Et l'exemple centrafricain, avec la collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, pour nous, ça a été vraiment très, très encourageant. Aujourd'hui aussi, il y a la confiance en eux-mêmes. Avant, ils pensaient que, qu'ils n'étaient pas indiqués pour discuter avec des personnes haut placées et tout. Mais grâce au projet et grâce à la formation qu'on leur a donnée sur la négociation et sur le lobbying, ils ont compris que c'est du droit de chaque citoyen, en tant qu'individu ou en tant que collectivité, de s'organiser pour aller négocier, demander des explications sur une situation qui lui pose problème. Over the next few years, with the support of the Rainforest Foundation, community mapping will be extended to cover all the rainforest in the Central African Republic, an area of 10 million acres, as well as a similar area in other parts of the Congo Basin. These maps will show how people live in the forests,
helping governments to ensure better forest protection and the future well-being of people who depend on this environment. Yeti tene kwachi fangwa limoti niso a continuer. Comme ça, si leti a petit biani nando chak pale so ike warani. Il faut qu'on a commencé gitonso jusqu'à bonani. Ti tena sina zo ti ndoti nanduzuka. Ti alimi ti bate nandoti ya population. Ti kodo ti lokombenga. Ala zande itonga so fade ki sande tonga na nye. A baba ti na mama ti ko joni a dala doa ya pe ko ati ale gina ya ti gbako ya ka ti ala ko gina ya ti gbako ngati ya bayaka nganguchi kwe ay gina ya ti gbako isumbi kitamla ti gbako ma gocha otoro epimbi ma gocha ndeke na gocha makako so gina ya ti gbako buwita la so ala ke de ko ya ti fuler ti keke so don gocha la akinjere na betimbi mingi biasola ina gbako eke so gbaya o iyolela lela iyolela ya ya o iyole o ya iyolela o ya ya o gbaya o iyole o ya gbaya Hey,